Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarane. Evam Manu Mayim Murtim Kritantam Iva Bibratam Pranata Pranjali Praha Mahi Sanjata Veputu. At this time, Prithu Maharaj became exactly like Yamaraj, and his whole body appeared very angry. In other words, he was anger personified. After hearing him, the planet Earth began to tremble. She surrendered and with folded hands began to speak as follows. Текст 28. Проговорив это, царь Притху из-за охватившей его ярости стал, как две капли воды, похож на Ямараджа. Иначе говоря, в тот момент он казался воплощением гнева. Его слова повергли землю в трепет. Смиренно сложив ладони, она стала возносить ему молитвы. Supreme Personality of Godhead is death personified to miscreants and the Supreme Beloved Lord to the devotee. In Bhagavad Gita, the Lord says, Mrityu Sarva Haras Chaham. I am all devouring death. Faithless unbelievers who challenge the appearance of God will be delivered by the Supreme Personality of Godhead when he appears before them as death. Hiranyakasipu, for example, challenged the authority of the Supreme Personality of Godhead, and the Lord met him in the form of Nrsingadev and killed him. Similarly, the planet Earth saw Maharaj Prithu as death personified, and she also saw him in the mood of anger personified. Therefore, she began to tremble. She cannot challenge the authority of the Supreme Personality of Godhead in any circumstance. It is better to surrender to him and take his protection at all times. Для грешников Бог олицетворяет смерть, а для своих преданных Он возлюбленный Господь. В Бхагават-гите 10.3.4 Кришна говорит: «Я – всепожирающая смерть». Атеисты, отрицающие существование Бога, встретятся с Верховным Господом, когда Он предстанет перед ними в облике смерти. Так, когда Хираньякашипу бросил вызов Верховной Личности Бога, Господь явился перед ним в образе Нарасимха-девы и убил его. Точно так же Махараджа Притху, представший перед землей, казался воплощением гнева, поэтому земля увидела в нем свою смерть. Это привело ее в трепет. Тому, кто восстает против власти Верховного Господа, не удастся остаться безнаказанным. Лучше покориться ему и обрести в его лице надежного защитника и покровителя. Darovacha Namak Parasmai Pudusaya Mayaya Vinyastanana Tanave Gunatmane Namak Swarupanu Bhavena Nirduta Dravya Kriya Karaka Vibra Mormaye. The planet Earth spoke, my dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, you are transcendental in your position, and by your material energy, you have expanded yourself in various forms and species of life through the interaction of the three modes of material nature. Unlike some other masters, you always remain in your transcendental position, and you are not affected by the material creation, which is subject to different material interactions. Consequently, you are not bewildered by material activities.
Земля сказала: «О мой Господь, о Верховная Личность Бога, всегда оставаясь трансцендентным, ты посредством своей материальной энергии распространяешь себя в виде бесчисленных форм и видов жизни, возникающих в результате взаимодействия трех гун материальной природы. В отличие от других властителей, ты всегда остаешься трансцендентным, так что материальный мир, подверженный разнообразным материальным изменениям, не оказывает на тебя никакого влияния. Поэтому ты никогда не запутываешься в сетях материальной деятельности». After King Prithu gave his royal command, the planet Earth in the shape of a cow could understand that the king was a directly empowered incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the king knew everything, past, present, and future. Thus, there's no possibility of the earth's cheating him. The earth was accused of hiding the seeds of all herbs and grains, and therefore she's preparing to explain how the seeds of these herbs and grains can be again exposed. The earth knew that the king was very angry with her, and she realized that unless she pacified his anger, there was no possibility of placing a positive program before him. Therefore, in the beginning of her speech, she very humbly presents herself as a part and parcel of the Supreme Personality of Godhead's body. She submits that the various bodily forms manifest in the physical world are but different parts and parcels of the Supreme Gigantic Body. It is said that the lower planetary system are parts and parcels of the legs of the Lord, whereas the upper planetary systems are parts and parcels of the Lord's head. The Lord creates this material world by his external energy, but this external energy is in one sense not different from him. Yet at the same time, the Lord is not directly manifest in the external energy, but is always situated in the spiritual energy. As stated in the Gita 9:10, Maya Dakshina Prakriti, material nature is working under the direction of the Lord. Therefore, the Lord is not unattached to the external energy. He is addressed in this verse as Guna Atma, the source of all three modes of material nature. As stated in Bhagavad Gita, Nirgunam Guna Bhoktri Cha. Although the Lord is not attached to the external energy, he is nevertheless the master of it all. The philosophy of Lord Chaitanya, upholding that the Lord is simultaneously one with and different from his creation, Achintya Bheda Tattva, is very easily understandable in this connection. The planet Earth explains that although the Lord is attached to the external energy, he's near Duta. Haribol? You have it? Okay, came out good. He is completely free from the activities of external energy. The Lord is always situated in his internal energy. Услышав грозное повеление царя Притху, земля в облике коровы поняла, что он является воплощением Верховного Господа и наделен особыми полномочиями. Будучи воплощением Господа, царь знал все, прошлое, настоящее и будущее, поэтому земля не смогла обмануть его. Обвиненная в сокрытии семян всех трав и злаков, она была готова рассказать ему, что нужно сделать, чтобы семена проросли. Земля знала, что царь гневается на нее, и отдала себе отчет в том, что до тех пор, пока она не успокоит его, он не станет слушать ее предложений. Поэтому, обратившись к царю, она прежде всего смиренно признала себя частью тела Верховного Господа. Она говорит о том, что разнообразные виды жизни, встречающиеся в материальном мире, суть различные части вселенской формы Господа. Низшие планеты считаются частями ног Господа, а высшие – частями его головы. Господь создает материальный мир посредством своей внешней энергии, но эта энергия в каком-то смысле не отлична от него самого. В то же время внешняя энергия не является непосредственным проявлением Всевышнего,
который всегда пребывает в своей духовной энергии. В Бхагавадгите 9.10 сказано: деятельность материальной природы управляет Верховная Личность Бога. Следовательно, Господь определенным образом связан с внешней энергией, и в этом стихе Земля называет его гуна-атмой, источником 3 гун материальной природы. В Бхагавадгите 13.15 сказано: хотя Господь непосредственно не связан с внешней энергией, Он является ее повелителем. В свете этого легко понять философию Господа Чайтаньи, согласно которой творение Господа одновременно не отлично и отлично от Него, альчинти обеда, обеда татва. Планета Земля говорит, что Господь, хотя и связан с внешней энергией, является нирдутой. Деятельность материальной энергии не оказывает на него никакого влияния. Всевышний всегда пребывает в своей внутренней энергии. Good. Therefore, in this verse it is stated, Swarupa Anubhavena, the Lord remains completely in his internal potency, and yet has full knowledge of the external energy as well as the internal energy. Just as a devotee remains always in a transcendental position, keeping himself in the service of the Lord without becoming attached to the material body, Srila Rupa Goswami says that the devotee who is always engaged in the devotional service of the Lord is always liberated, regardless of his material situation. If it is possible for a devotee to remain transcendental, it is certainly possible for the Supreme Personality of Godhead to remain in his internal potency without being attached to the external potency. There should be no difficulty in understanding this situation. Just as the devotee is never bewildered by his material body, the Lord is never bewildered by the external energy of this material world. A devotee is not hampered by the material body, although he is situated in a physical body that runs according to many material conditions. Just as there are 5 kinds of air functioning within the body, so many organs, the hands, legs, tongue, genitals, rectum, etc., all working differently. The spirit soul, the living entity, who is in full knowledge of his position, was always engaged in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and is not concerned with the material functions. Now that's a very advanced condition. Вот почему в этом стихе сказано: Сварупа Анубавена, погруженный в свою внутреннюю энергию, Господь обладает полным знанием не только о ней, но и о внешней энергии. Точно так же преданный Господа всегда остается трансцендентным к этому миру, служа Господу и не питая привязанности к своему материальному телу. Шрила Рупа Госвами говорит, что преданный, постоянно занятый служением Господу, находится в освобожденном состоянии независимо от своего материального положения. Если преданный способен оставаться трансцендентным, то что может помешать Верховной Личности Бога всегда пребывать в своей внутренней энергии и не привязываться к внешней? Понять это совсем нетрудно. Как преданный никогда не попадет под влияние материального тела, так и Господь никогда не испытывает на себе влияние внешней энергии, действующей в материальном мире. Жизнедеятельность материального тела зависит от множества материальных факторов. В нем действует 5 воздушных потоков. Оно состоит из многочисленных органов, таких как руки, ноги, язык, гениталии, прямая кишка и так далее, каждый из которых выполняет определенные функции. Но все это нисколько не мешает преданному, находящемуся в материальном теле, и никак не связывает и не сказывается на его деятельности. Тот, кто полностью осознал свою духовную природу, постоянно повторяет Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и не обращает внимания на то, что происходит в его материальном теле. So that's quite an advanced condition where, of course, we do keep chanting, but I don't know, at least for myself, I get quite hung up about the different madness of the body. But at least we do keep chanting, we keep, we don't think that the body is all in all, hopefully.
Это очень высокий уровень. И Махарадж говорит, что мы не можем, как бы он говорит хотя бы на своем примере, что невозможно не обращать внимания на то, что происходит в его материальном теле. Но продолжая повторять мантру, мы хотя бы немножко продвинемся на этот уровень. But we should be like that. We should be like that. Нам нужно быть такими, нам нужно стремиться к этому. Prabhupada was definitely like that. Прабхупада был совершенно определенно таким. His body was in such terrible condition, but he didn't, didn't affect his consciousness at all. Его тело было совершенно определенно в плохом состоянии, но это никак не влияло на его сознание. So we're hoping for that, Мы очень надеемся стать Keep такими. chanting, at least we know we're not the body. По меньшей мере мы знаем, что мы не это тело. Right? Keep chanting, please, and pray for everybody. Although the Lord is connected with the material world, he's always situated in his spiritual energy. He's always unattached to the functions of the material world. As far as the material world body is concerned, there are 6 waves or symptomatic material conditions: hunger, thirst, lamentation, bewilderment, old age, and death. The liberated soul is never concerned with these 6 physical interactions. Supreme Personality of Godhead, being the all-powerful master of all energies, has some connection with the external energy, but he is always free from the interactions of the external energy of the material world. Хотя Господь связан с материальным миром, сам он всегда пребывает в своей духовной энергии и не вмешивается в деятельность материальной энергии. Что касается материального тела, то оно подвержено 6 волнам бытия: голоду, жажде, горю, иллюзии, старости и смерти. Освобожденная душа никогда не обращает внимания на эти сменяющиеся друг друга материальные состояния. Подобно этому Верховный Господь, всемогущий повелитель всех энергий, определенным образом связан с внешней энергией, но изменения, происходящие в ней материальном мире, никак не сказываются на нем. Yenaham atmayatanam vinirmita datra yatoyam gunasarga sangraha saevamam hantum udayuda swarat upastitonyam sharanam kemashaye. The planet Earth continued, my dear Lord, you are the complete conductor of the material creation. You have created this cosmic manifestation and the 3 material qualities. Therefore, you have created me, the planet Earth, the resting place of all living entities. Yet you are always fully independent. My Lord, now you are present before me and ready to kill me with your weapons. Let me know where I should go to take shelter, and tell me who can give me protection. Земля продолжала: «О мой Господь, Ты полновластный Создатель материального мира.
Сотворив мироздание и три гуна материальной природы, ты создал и планету Земля, которая стала обителью всех живых существ. Но при этом сам ты, о Господь, всегда остаешься независимым. Теперь, когда ты предстал передо мной с оружием в руках, готов убить меня, молю тебя, скажи, где мне найти убежище и кто сможет защитить меня? Report, the planet Earth herein exhibits the symptoms of full surrender before the Lord. As stated, no one can protect a person whom Krishna is prepared to kill, and no one can kill the person that Krishna protects. Because the Lord was prepared to kill the planet Earth, there was no one to give protection to it. We are all receiving protection from the Lord. It is therefore proper that every one of us surrender unto him. Комментарий. В этом стихе планета Земля демонстрирует свою полную покорность воле Всевышнего. Говорится, что того, кого Кришна решил уничтожить, никто не сможет спасти, так же, как никто не сможет погубить того, кто находится под защитой Кришны. Поскольку Господь приготовился расправиться с землей, ей некуда было ждать помощи. Мы находимся под защитой Господа, поэтому каждый из нас должен предаться Ему. As the Gita says, 1866, Sarva Dharma Prityaja Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayisyami Ma Sucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. В Бхагавадгите 18.66 Господь говорит: «Оставь любые религии и просто предайся мне. Я огражу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего». Srila Bhaktivinoda Thakur sings, my dear Lord, whatever I have, even my mind, the center of all material necessities, namely my home, my body, and whatever I have in connection with this body, I now surrender unto you. You are now completely independent to act however you like. If you like, you can kill me. And if you like, you can save me. In any case, I am your eternal servant, and you have every right to do whatever you like.
В одной из своих песен Шрила Бхактивинода Такур говорит: «О мой Господь, все, что у меня есть, даже ум, источник всех материальных нужд, а также мой дом, тело и все, что с ним связано, я отдаю тебе. Теперь ты можешь делать со мной все, что захочешь. Хочешь — убей меня, а хочешь — спаси. Что бы ни случилось, я твой вечный слуга, и ты вправе распоряжаться мной по своему усмотрению». The etad adab asrijat characharam swamaya yatmashraya vitarakaya tayeva soyam kila goptam ujita katam numam dharma paro jigam sati. In the beginning of creation, you created all these moving and non-moving living entities by your inconceivable energy. Through this very same energy, you are now prepared to protect the living entities. However, you are the supreme protector of religious principles. Why are you so anxious to kill me, even though I'm in the form of a cow? Good question. На заре творения ты своей непостижимой энергией создал все движущиеся и неподвижные живые существа. И теперь с помощью этой же самой энергии ты готов спасти им жизнь. Почему же, о верховный защитник принципов религии, ты так хочешь убить меня, невзирая на то, что я приняла облик коровы? The planet Earth argues that there is no doubt that one who creates can also annihilate by his sweet will. The planet Earth questions why she should be killed when the Lord is prepared to give protection to everyone. After all, it is Earth that is the resting place for all other living entities, and it is the Earth that produces grains for them. Планета Земля согласна с тем, что Создатель имеет полное право уничтожить собственное творение. Ей непонятно только, почему она должна быть убита, если Господь готов защитить каждого. Ведь в конце концов именно Земля дает приют всем живым существам и кормит их. Nunam bate shasya samihitam janais tanmayaya durjaya kritatmabi nalakshate yas twakarod akarayad yoneka eka paratascha ishvara. My dear Lord, although you are one, by your inconceivable potencies, you have expanded yourself in many forms. Through the agency of Brahma, you've created this universe. You are therefore directly the Supreme Personality of Godhead. Those who are not sufficiently experienced cannot understand your transcendental activities because these persons are covered by your illusory energy. О мой повелитель, хотя ты единый Господь, с помощью своих непостижимых энергий ты распространяешь себя в бесчисленном множестве форм. Действуя через Брахму, ты создал эту вселенную. И теперь я убедилась в том, что ты никто иной, как сама Верховная Личность Бога. Тем, кто не обладает достаточным опытом, не дано проникнуть в смысл твоих трансцендентных деяний, ибо эти люди находятся во власти твоей иллюзорной энергии. God is one, but he expands himself in a variety of energies. The mature energy, the spiritual energy, the marginal energy, and so forth. Unless one is favored and especially endowed with grace, he cannot understand how the one Supreme Personality of Godhead acts through his different energies. The living entities are also the marginal
energy of the personality of Godhead, Brahma is also one of those living entities, but he's especially empowered by the Supreme Personality of Godhead. Although Brahma is supposed to be the creator of this universe, actually the Supreme Personality of Godhead is the ultimate creator. In this verse, the word Mayaya is significant. Maya means energy. Lord Brahma is not the energetic, but is one of the manifestations of the Lord's marginal energy. In other words, Lord Brahma is only an instrument. Although sometimes plans appear contradictory, there is a definite plan behind all action. One who is experienced and is favored by the Lord can understand that everything is being done according to the Lord's supreme plan. Give me one of these. Бог один, но посредством своих разнообразных энергий, материальной, духовной, пограничной и так далее, Он распространяет в себя бесчисленное количество форм. Понять, каким образом единый Верховный Господь действует через свои многочисленные энергии, может только тот, на кого Господь прольет свою милость. Живые существа относятся к пограничной энергии Господа, а Брахма является одним из таких живых существ. Однако он отличается от всех прочих живых существ тем, что Верховный Господь наделил его необычным могуществом. Брахму считают создателем этой вселенной, но на самом деле ее творцом является Верховная Личность Бога. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «майя», что значит «энергия». Сам Господь Брахма не является источником энергии. Он одно из проявлений пограничной энергии Господа. Иными словами, Брахма – это всего лишь орудие в руках Всевышнего. Все даже самое, на первый взгляд, противоречивые действия совершаются в соответствии с определенным планом. И тот, кто обладает достаточным духовным опытом и получил милость Господа, может понять, что все происходит по воле Верховной Личности Бога. Now that's something that's not easy when, and it's very important. The Prophet said, I have my plans, you have your plans. Krishna has his plans. Это не так просто понять, но это очень важно. Прабхупада говорил, что у меня есть свои планы, у тебя есть свои планы, а у Кришны есть свои планы. So sometimes it's very hard to understand because things are going completely different than we want them to, and we can't understand. Eventually we'll understand that Krishna had a plan and it was all for our benefit. Иногда это очень трудно понять и принять, потому что все идет не по нашему сценарию, все идет не по нашим планам. Но надо понимать, что Кришна всегда действует на благо и наилучшим способом для нас. And we need faith that Krishna's ultimate plan for all of us is to go back to Godhead. У нас должна быть вера, что у Кришны есть план для каждого из нас, чтобы мы вернулись обратно к Богу. To perfect our life. Right? Text 33. Sargadi yo shanu run nadi shakti bi dravya kriya karaka chetanatma bi tasmai samunada niruda shaktaye namak parasmai purushaya vedase. My dear Lord, by your own potencies, you are the original cause of the material elements, as well as the performing instruments, the senses, the workers of the senses, the controlling demigods, the intelligence and the ego, as well as everything else. By your energy, you manifest this entire cosmic creation, maintain it and dissolve it. Through your energy alone, everything is sometimes manifest and sometimes not manifest. You are therefore the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes. I offer my respectful obeisances
unto you. Текст 33. О мой Господь, посредством своих энергий Ты сотворил все материальные элементы, инструменты материальной деятельности чувства, управляющих этими чувствами полубогов, а также разум, эго и все остальное. Своей энергией ты создаешь материальный космос, в течение некоторого времени поддерживаешь его, а затем уничтожаешь. Таким образом, только благодаря твоим энергиям мироздание в назначенный срок проявляется, а затем вновь становится непроявленным. Поэтому ты, Верховная Личность Бога, причина всех причин, а я в почтении склоняюсь перед тобой. Purport. All activities begin with the creation of the total energy, Mahatattva. Then, by the agitation of the three gunas, the physical elements are created, as well as the mind, ego, and the controllers of the senses. All of these are created one after another by the inconceivable energy of the Lord. In modern electronics, a mechanic may, by pushing only one button, set off an electronic chain reaction by which so many actions are carried out one after another. Similarly, the Supreme Personality of Godhead pushes the button of creation, and different energies create the material elements and various controllers of the physical elements. And their subsequent interactions follow the inconceivable plan of the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Вся деятельность в материальном мире начинается с появления на свет совокупной энергии Махататвы. Затем тригуны материальной природы начинают взаимодействовать друг с другом, в результате чего возникают грубые материальные элементы, а также ум, и эго и полубоги, управляющие деятельностью чувств. Все это одно за другим создает непостижимая энергия Господа. Современная электроника позволяет нажатием одной единственной кнопки привести в действие один за другим множество механизмов. Подобно этому, всегда, когда Верховный Господь нажимает кнопку творения, его разнообразные энергии создают материальные элементы и управляющих ими полубогов, которые начинают вступать друг с другом во взаимодействие в соответствии с непостижимым замыслом Верховной Личности Бога. Savoy Bhavan Atma Vinir Mitam Jagat Bhutendriyanta Karanatmakam Vibho Samstapayasyan Ajamam Prasat Talad Abhu Jaharam Basa Adi Sukara. My dear Lord, you are the original unborn. Once in the form of an original boar, you rescued me from the waters at the bottom of the universe. Through your own energy, you created all the physical elements, the senses and the heart, for the maintenance of the world. О мой Господь, ты никогда не рождался. Однажды, когда я оказалась на дне океана Вселенной, ты принял образ изначального вепря
вытащил меня из воды. Посредством своих энергий ты сотворил все физические элементы чувства и сердца, чтобы поддерживать существование материального мира. So we know about that. The boar, and Lord Chaitanya said that when he picked up the earth as the boar incarnation, the earth became pregnant and had a son. Bhaumasura. Haribol. Харе Кришна. Когда Господь поднял землю из вод океана, она забеременела, и родился у нее сын. And then that son was nice, and he was trained personally, but then he got bad association with Banasura and became demoniac, and Krishna actually killed his own son because he was disturbing the people, disturbing the devotees. И этот сын был хорошим, послушным, но у него было плохое общество. Он общался с Банасурой, и поэтому Кришна в итоге его убил, своего собственного сына, чтобы он не мешал никому. So that's a good lesson for Krishna's equal. If his own son is bad, he'll punish him the same as any other criminal. And if his enemy is good, he'll reward him the same as anyone else, as his own son even. И это показывает о том, что Кришна, он одинаково относится ко всем. Он готов убить собственного сына, если он неправильно себя ведет. И он не будет убивать своего врага, который ведет себя соответствующим образом нормально. So here Mother Earth's reminding him, you rescued me, now you want to kill me. What's going on? И сейчас Мать Земля напоминает ему, что ты в свое время меня спас, а сейчас ты хочешь меня убить. Что происходит? Now, what verse was that? 34. Yeah, that's 35 next, okay. Apan upaste mainav yavastita prajabhavan adya virakshisha shukila savira murti samabudharadaro yomam payas yugra sharo jigam sasi. My dear Lord, in this way you once protected me by rescuing me from the water, and consequently your name is famous as Dara Dara, one who holds the planet Earth. Yet at the present moment, in the form of a great hero, you're about to kill me with your sharpened arrows. I am therefore, however, just like a boat on the water, I am keeping everything afloat. Итак, мой Господь, однажды ты уже спас меня, вытащив из воды, после чего тебя стали величать Дара-Дарой, несущим землю. Теперь же, приняв облик героя, ты собираешься пронзить меня своими острыми стрелами. Не забывай, однако, что я словно плывущая по воде лодка несу на себе все живое.
the Lord is known as Dara Dara, meaning he keeps the earth on his tusk as a boar incarnation. Thus the planet Earth in the shape of a cow is accounting the contradictory acts of the Lord. Although he once saved the earth, he now wants to upset the earth, which is like a boat in the water. No one can understand the activities of the Lord due to a poor fund of knowledge. Human beings sometimes think the Lord's activities are sometimes think, actually most of the time think. Господа называют Дара-Дарой, что значит тот, кто, приняв облик вепря, держит на своих клыках землю. Иначе говоря, земля, обернувшаяся коровой, усматривает в действиях Господа противоречия. Однажды Господь спас ее, а теперь желает погубить, несмотря на то, что для всех ее обитателей она подобна плывущей по воде лодке. Никто не в силах постичь деяния Господа, поэтому невежественным людям его деяния иногда кажутся противоречивыми. Because they, what Prabhupada calls apparent contradictions. There's not really any contradiction, but we think there's contradiction. Прабхупада называет это противоречием, но это не является противоречием. So that's why Queen Kunti said, it's bewildering. You're afraid of your mother's stick, but fear personified is afraid of Krishna. Так Кунти говорила, что ты боишься палки своей матери, а остальные все боятся Кришны. So how can that be? Как такое может быть? Doesn't make any sense to us. Для нас это не имеет смысла. And how Krishna can, get angry. A lot of people can't understand that. Because we say anger is bad. So it seems Кришна может быть в гневе. But everything about Krishna, he's the biggest and he's the smallest. He's the oldest, but he's always young, on and on like that. So that's why materialists, they can't deal with it. The scientists, they want everything to be measured, everything put in a box. But you can't do that with Krishna. О Кришне сказано, что он может быть больше большего, меньше меньшего. И это ставит в тупик всех ученых. Почему? Потому что для них это важно, чтобы все было измерено и все было точно. Because so it appears contradictory to the scientist. So they don't want to think about it. They say it can't be any God because, blah, blah, blah. They want everything to be measurable and fitting in the box. And поэтому для них эти противоречия, они сразу делают вывод, что Бога нету, потому что все должно быть измерено, все должно быть помещаться в определенные рамки. okay, what's next?
Nunam соответствии Chamair Nihitam Ishvaram Asmad Vidai Guna Sargamaya Nagyayate Moita Chitta Vartmabi Tebyo Namo Vira Yashas Karebya. My dear Lord, I am also the creation of one of your energies, composed of the three modes of material nature. Consequently, I am bewildered by your activities. Even the activities of your devotees cannot be understood, and what to speak of your pastimes. Thus, everything appears to us to be contradictory and wunderbar. Contradictory and wonderful. О мой Господь, я тоже творение одной из Твоих энергий, состоящей из 3 гун материальной природы, поэтому Твои действия приводят меня в замешательство. Если даже поступки Твоих преданных непостижимы, то что можно сказать о Твоих играх? Вот почему все происходящее в мироздании кажется нам противоречивым и чудесным. Can you close this door? The activities of the Supreme Personality of God in its various forms and incarnation are always uncommon and wonderful. It is not possible for a tiny human being to estimate the purpose and plans of such activities. Therefore, Srila Jiva Goswami has said that unless the Lord's activities are accepted as inconceivable, they cannot be explained. The Lord is eternally existing as Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in Goloka Vrindavan. He has also simultaneously expanded himself in innumerable forms, beginning with Lord Rama, Lord Nrsimha, Lord Varaha, and all the other incarnations, coming directly from Sankarshan. Sankarshan is the expansion of Baladev, and Baladev is the first manifestation of Krishna. Therefore, all these incarnations are known as Kala. Деяния Верховного Господа в Его разнообразных воплощениях всегда необычайны и чудесны. Ничтожному человеческому разуму не под силу разгадать намерения Господа и Его цели. Поэтому Шрила Джива Госвами говорит, что мы должны признать непостижимость деяний Верховной Личности Бога, ибо им нельзя найти никакого объяснения. На Галоке Вриндаване Господь вечно пребывает в облике Кришны, Верховной Личности Бога. Но вместе с тем Он распространяет в себя бесчисленное количество форм, таких как Господь Рама, Господь Нарсимха, Господь Вараха и все остальные воплощения, исходящие непосредственно от Санкаршана. Санкаршана – это экспансия Баладевы, которая является первой экспансией Кришны, поэтому все эти воплощения называют Кала. The word Ishvaranam refers to all the personalities of Godhead. It's stated in Brahma Samhita 539. Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan. In the Srimad Bhagavatam, it is confirmed that all the incarnations are partial expansions of Kala, of the Supreme Personality of Godhead. However, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. However, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. One should not take the plural number of the word Ishvaranam to mean that there are many Godheads. The fact is one God, but he exists eternally and expands himself in innumerable forms and acts in various ways. Sometimes the common man is bewildered by all this and considers such activities contradictory, but they are not contradictory. There is a great plan behind all the Lord's activity.
Слово Ишваранам относится ко всем воплощениям личности Бога, что подтверждается в Брахма Самхите 5.39. В Шримад Бхагаватам также сказано, что все воплощения Господа представляют собой частичные проявления Кала, верховной личности Бога. Но Кришна – это сама изначальная верховная личность Бога. То, что словно слово Ишваранам стоит во множественном числе, не подразумевает существование нескольких богов. Бог только один. Он существует вечно, но проявляет себя в бесчисленных формах и выступает в разных ролях. Обыкновенного человека нередко приводит в замешательство, и он начинает находить в действиях Господа противоречия, которых на самом деле не существует. Все, что делает Господь, исполнено глубокого смысла. For our understanding, it is sometimes said that the Lord is situated in the heart of the thief as well as in the heart of the householder. But the supersoul in the heart of the thief dictates, go and steal things from this house. And at the same time, the Lord tells the householder, be careful of thieves and burglars. These instructions to different persons appear contradictory, yet we should know that the supersoul, the Supreme Personality of Godhead, has some plan, and we should not consider such activities contradictory. The best course is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead wholeheartedly, and being protected by him, remain peaceful. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 17th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Maharaj Prithu becomes angry at the earth. Чтобы внести ясность в этот вопрос, и иногда приводят такой пример. Как известно, Господь находится и в сердце вора, и в сердце домохозяина. Душа в сердце вора подсказывает, пойди, укради что-нибудь из того дома. И в то же время владельцу дома Господь говорит, прими меры предосторожности, чтобы оградить себя от воров и грабителей. Эти наставления, которые Господь дает разным людям, могут показаться противоречивыми. Однако не следует забывать, что сверхдуша, Верховный Господь, всегда действует в соответствии с определенным замыслом. Поэтому мы не должны искать его действия в противоречии. Лучше всего безоговорочно предаться Господу и, обретя его покровительство, избавиться от всех тревог и страхов. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты 17 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Махараджа Притху гневается на землю». Okay, a new chapter. Maharaj Prithu milks the earth because she's in the form of a cow.
Мы начинаем новую главу, 18-ю, Притху Махараджа дует землю. Maitreya Vacha, Itam Pritum Abhistuya Rusha Praspuri Tadaram Punar Aha Vanir Bita Samstab Yatmanam Atmana. The great saint Maitreya continued to address Vidura. My dear Vidura, at that time, after the planet Earth finished her prayers, King Prithu was still not pacified, and his lips trembled in great anger. Although the planet Earth was frightened, she made up her mind and began to speak as follows in order to convince the king. Великий мудрец Матрея продолжал. Дорогой Видура, к тому времени, когда земля закончила возносить молитвы, царь Притху все еще не успокоился, и губы у него дрожали от гнева. Чтобы умилостивить царя, земля, превозмогая страх, овладела собой и заговорила вновь. Sannyachcha bhibho manyum niboda shavitam chame sarvatat saram adate yata madhukaro Buddha. My dear Lord, please pacify your anger completely and hear patiently whatever I say before you. Please turn your kind attention to this. I may be very poor, but a learned man takes the essence of knowledge from all places, just as a bumblebee collects honey from every flower. О мой Господь, прошу тебя, обуздай свой гнев и терпеливо выслушай все, что я тебе сейчас скажу. Пожалуйста, не пренебрегай моими словами. Пусть я всего лишь презренная женщина, но разумный человек подобен пчеле, которая собирает нектар с каждого цветка и потому готов воспринять знания из любого источника. So now they have a very intimate relationship, Mother Earth, they're very great devotees, so she can talk like this with Krishna. Please listen to me, let me tell you. Мать-Земля, она преданная, великая преданная, и поэтому у нее очень интимные отношения с Кришной, и поэтому она может так к нему обращаться. Asmaloke tavamusmin munibis tattvadarshabhi drista yoga prayuktascha pungsam shreya prasiddhaye. To benefit all human society, not only in this life but in the next, the great seers and sages have prescribed various methods conducive to the prosperity of the people in general. Заботясь о людях, великие мудрецы и пророки указали пути, идя по которым можно обрести счастье и благополучие как в этой жизни, так и в следующей. Vedic knowledge takes advantage of the perfect knowledge presented in the Vedas and presented by great sages and brahmanas.
for the benefit of human society. Vedic injunctions are known as Shruti, and the additional supplementary presentations of these principles are given by the great sages are known as Smriti. They follow the principles of Vedic instruction. Human society should take advantage of the instructions from both Shruti and Smriti. If one wants to advance in spiritual life, he must take these instructions and follow the principles. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami says that if one poses himself as advanced in spiritual life, but does not refer to the Shrutis and Smritis, he's simply a disturbance in society. One should follow the principles laid down in Shrutis and Smritis, not only in one's spiritual life, but in material life as well. As far as human society is concerned, it should follow the Manusmriti, as well as these laws are given by Manu, father of mankind. Ведическая цивилизация основана на совершенном знании, почерпнутом из Вед и поведанном людям великими мудрецами и браманами. Наставления Вед называют Шрути, а дополнительные произведения, разрабатывающие темы Вед и написанные великими мудрецами, именуют Смрити. Последние полностью соответствуют принципам Вед. Людям не следует пренебрегать предписаниями Шрути и Смрити. Каждый, кто хочет достичь успеха в духовной жизни, должен строго следовать всем наставлениям и принципам священных писаний. Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами говорит, что человек, который мнит себя великим авторитетом в духовных вопросах, но при этом не опирается на принципы Шрути и Смрити, приносит окружающим одни лишь беспокойства. Принципами Шрути и Смрити следует руководствоваться не только в духовной, но и в материальной жизни. Что же касается всего человеческого общества, то его жизнь тоже должна строиться в соответствии с Ману Смрити, так как в этом произведении собраны законы, которые оставил людям Ману, прародитель человечества. In the Manusmriti, it is stated that a woman should not be given independence, but should be given protection by her father, husband, and elderly sons. In all circumstances, a woman should remain dependent upon some guardian. Presently, women are given full freedom, independence like men, but actually we can see that such independent women are no happier than those women who are placed under guardians. If people follow the instructions given by the great sages, Shrutis and Smritis, they can actually be happy in both this life and the next. Unfortunately, rascals are manufacturing so many ways and means to be happy. Everyone is inventing so many methods. Consequently, human society has lost the standard ways of life, both materially and spiritually. And as a result, people are bewildered and there is no peace or happiness in the world. Although they are trying to solve the problems of human society, in the United Nations, they are still baffled because they do not follow the liberated instructions of the Vedas. They are unhappy. В Манусмрити сказано, что женщине никогда не следует давать свободу. Сначала она должна находиться под опекой отца, затем мужа, а в конце жизни о ней должны заботиться ее взрослые сыновья. Женщина всегда должна находиться под чьей-либо опекой. Современные женщины пользуются такой же свободой, как и мужчины, но фактически мы видим, что эти эмансипированные женщины не стали счастливее из тех, которые находятся под опекой мужчин. Если люди будут следовать наставлениям великих мудрецов Шрути и Смрити, они смогут обрести счастье не только в этой жизни, но и в следующей. К сожалению, мошенники и негодяи стремятся идти к счастью своим путем. В результате человечество перестало придерживаться принципов и традиций, в соответствии с которыми должна строиться как духовная, так и материальная жизнь людей. Избитые с толку, люди лишились мира и счастья, пытаясь разрешить стоящие перед человеческим обществом проблемы, люди создали Организацию Объединенных Наций. Но все проблемы так и остались нерешенными. Люди в современном обществе несчастны, поскольку не желают следовать наставлениям Вед.
в которых указан путь, ведущий к освобождению. Two significant words used in this verse are asmin and amusmin. Asmin means in this life, and amusmin means in the next life. Unfortunately, in this age, even exalted professors and learned men believe that there is no next life and everything is finished in this life. Since they are rascals and fools, what advice can they give? Still, they are passing as learned scholars and professors. In this verse, the word amusmin is very explicit. It is a duty of everyone to mold his life in such a way he will have a profitable next life. Just as a boy is educated in order to become happy later, one should be educated in this life in order to attain an eternal and prosperous life after death. It is therefore essential that people follow what is given in the Shrutis and Smritis to make sure that human mission is successful. В этом стихе особенно важными являются слова «асмин» и «амушмин». «Асмин» значит «в этой жизни», а «амушмин» – «в следующей». К сожалению, в наше время даже маститые профессора и ученые не верят в существование следующей жизни и считают, что со смертью тела всему приходит конец. Могут ли эти глупцы и негодяи дать людям сколько-нибудь ценный совет? Но, несмотря на это, их считают великими учеными, учителями человечества. Употребленные здесь слова «амушмин» не допускает никаких иных толкований. Оно со всей определенностью указывает на то, что каждый человек в этой жизни должен действовать так, чтобы обеспечить себе достойное существование в следующей. Как школьник или студент сидит за учебниками, чтобы получить образование и обеспечить свое безбедное будущее, так и каждый из нас должен стремиться получить знания в этой жизни, чтобы после смерти обрести вечное благо. Поэтому, чтобы достичь человеческой цели человеческой жизни, люди должны следовать наставлениям Шрути и Смрити. Text 4. Tan atishtati ya samyag upaya shadayopeta upayan vindate jasa. One who follows the principles and injunctions enjoined by the great sages of the past can utilize these instructions for practical purposes. Such a person can very easily enjoy life and pleasures. Тот, кто следует заповедям и наставлениям великих мудрецов прошлого, может применить их на практике и достичь всех целей, которые он перед собой поставил. Такой человек очень легко добивается успеха в жизни и наслаждается безоблачным счастьем. Coming. One who follows the principle, the Vedic principles, Mahajano Yena Gita Sapanta,
urge us to follow in the footsteps of the great liberated souls. In this way, we can receive benefit in both this life and the next. We can also improve our material life. By following the principles laid down by the great sages and saints of the past, we can very easily understand the aim of all life. The word avara, meaning inexperienced, is very significant in this verse. Every conditioned soul is inexperienced. Everyone is a bodha jata, born a fool and rascal. In democratic government, at the present moment, all kinds of fools and rascals are making decisions. But what can they do? What is the result of their legislation? They enact something today just to whimsically repeal it tomorrow. One political party utilizes the country for one purpose, and the next moment, another political party forms a different type of government and nullifies all the laws and regulations. This process of chewing the chewed, punak punas charvata charvanam, will never make human society happy. In order to make all human society happy and prosperous, one should accept the standard methods given by the liberated person. Веды призывают наследовать по стопам великих освобожденных душ. Только так можно обрести благо в этой жизни и следующей и улучшить свое материальное положение. Следуя принципам, установленным великими мудрецами и святыми прошлого, мы без труда поймем, в чем заключается цель человеческой жизни. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «авара», что значит «неопытный». Это определение приложимо к любой обусловленной душе. Каждый из нас абоджа джата, глупец и негодяй от рождения. Тем не менее, в современных демократических правительствах решающее слово принадлежит именно таким глупцам и негодяям. Но что они могут сделать? Какой толк от созданных ими законов? Сегодня они издают закон, чтобы завтра, не задумываясь, отменить его. Сначала одна политическая партия использует страну в своих интересах, а затем другая партия, пришедшая ей на смену, формирует новое правительство и аннулирует все принятые до того законы и постановления. Этот бесконечный процесс сживания уже пережеванного не может принести людям счастье. Чтобы человечество обрело счастье, люди должны следовать принципам, установленными теми, кто освободился из материального плена. Tan anadritya yo vidvan artan arabate swayam tasya vyabhi charant arta arabdas cha puna puna. Foolish persons who manufacture his own ways and means through mental speculation and does not recognize the authority of the sages who lay down unimpeachable directions is simply unsuccessful again and again in his attempts. И наоборот, глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших и миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражение и неудачи. At the present moment, it has become fashionable to disobey the unimpeachable instructions given by the acharyas and liberated souls of the past. Presently, people are so fallen
that they cannot distinguish between a liberated soul and a conditioned soul. A conditioned soul is hampered by 4 defects. He is sure to commit mistakes. He is sure to become illusioned. He has a tendency to cheat others, and his senses are imperfect. Consequently, we have to take direction from liberated persons. This Krishna consciousness movement directly receives instructions from the Supreme Personality of Godhead via persons who are strictly following his instructions. Although a follower may not be a liberated person, if he follows the Supreme Liberated Person, his actions are naturally liberated from the contamination of the material nature. Lord Chaitanya therefore says, by my order, you may become a spiritual master. One can immediately become a spiritual master by having full faith in the transcendental words of the Supreme Personality of Godhead and by following his instructions. Materialistic men are not interested in taking directions from a liberated person. They are very much interested in their own concocted ideas, which make them repeatedly fail in their attempts because the entire world is now following the imperfect directions of conditioned souls. Humanity is completely bewildered. Ныне стало модным пренебрегать безупречными наставлениями великих ачарьев прошлого и других освобожденных душ. Современные люди пали так низко, что не способны отличить освобожденную душу от обусловленной. Любому обусловленному живому существу присущи 4 изъяна. Ему свойственно ошибаться, оно то и дело впадает в иллюзии, склонно обманывать других и, кроме того, обладает несовершенными чувствами. Вот почему люди должны следовать наставлениями освобожденных душ. Все члены движения сознания Кришны действуют в соответствии с указаниями Верховного Господа, полученными через тех, кто неукоснительно следует всем его наставлениям. Пусть ученик сам не является освобожденной душой, но если он строго следует указаниям Верховного Господа, который обладает абсолютной свободой, то все его действия сразу же освобождаются от налета материальной скверны. Поэтому Господь Чайтанья говорил, я приказываю тебе стать духовным учителем. Тот, кто обладает твердой верой в трансцендентные слова Верховного Господа и следует всем его наставлениям, сразу же становится духовным учителем. Материалисты не проявляют интереса к наставлениям освобожденных душ. Их интересуют только собственные измышления, которые подводят их на каждом шагу. И поскольку сейчас весь мир следует несовершенным наставлениям обусловленных душ, сбитое с толку человечество оказалось в тупике. Pura Shrista Yusodayo Brahmana Ya Visampate. All right, I got cut off for a minute there. My dear king, the seeds, roots, herbs, and grains, which were created by Lord Brahma in the past, are now being used by non-devotees who are devoid of all spiritual knowledge. О царь, все семена, корни, травы и злаки, некогда созданные Господом Брамой, ныне находятся в распоряжении непреданных, лишенных духовного знания.
Purport. Lord Brahma created this material world for the use of the living entities, but it was created according to a plan that all living entities might come in it to dominate for sense gratification. Would be given directions by Lord Brahma in the Vedas in order that they might ultimately leave it and return home back to Godhead. All necessities grown on earth, namely fruits, flowers, grains, animals, and animal byproducts, were created for use and sacrifice for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. However, the planet Earth in the shape of a cow herein submits that all these utilities are being used by non-devotees who have no plans for spiritual understanding. Although there are immense potencies within the earth for the production of grains, fruits, and flowers, this production is checked by the earth itself when it is misused by non-devotees who have no spiritual goals. Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, and everything can be used for his satisfaction. Things should not be used for the sense gratification of the living entity. This is the whole plan of material nature, according to the direction of the material nature. Материальная вселенная была сотворена Господом Брамой для бесчисленных живых существ, которые хотят находиться здесь, чтобы эксплуатировать материальную природу для удовлетворения собственных чувств. Вместе с тем, по замыслу Всевышнего, они должны получить от Господа Брамы указания в форме вет, которые позволили бы им в конце концов покинуть материальный мир и вернуться домой к Богу. Все, что дарит человеку земля, фрукты, цветы, деревья, злаки, животные и продукты жизнедеятельности животных, было создано только для того, чтобы люди приносили это в жертву Верховной Личности Бога, Вишну, ради его удовлетворения. Тем не менее, из слов земли, приставший перед царем в облике коровы, явствует, что все эти богатства со временем оказались в руках непреданных, которых не интересуют духовные вопросы. Земля обладает практически неограниченными возможностями и может производить столько угодно зерна, фруктов, цветов, но когда она видит, что ее дарами распоряжаются материалисты, не ставящие перед собой духовных целей, она прекращает снабжать их продуктами питания. Все сущее принадлежит Верховному Господу, поэтому все должно использоваться для его удовлетворения. Живые существа не имеют права использовать что бы то ни было для удовлетворения собственных чувств. Следовательно, такая реакция материальной природы вполне естественна и отвечает всем целям, ради которых материальная природа сотворена. In this verse, the word asadbi and adrita vratai are important. The word asadbi refers to the non-devotees. The non-devotees have been described in Bhagavad Gita as duskritina, miscreants, muda, asses or rascals, naradama, lowest of mankind, and mayaya pritagana, those who have lost their knowledge to the power of the illusory energies. All these persons are asat, non-devotees. Non-devotees are also called grihavrata, whereas the devotee is called dritavrata. The whole Vedic plan is that the misguided conditioned souls who have come to lord it over the material nature should be trained to become dritavrata. This means that they should take a vow to satisfy their senses or enjoy material life only by satisfying the senses of the Supreme Lord. Activities intended to satisfy the senses of the Supreme Lord Krishna are called Krishnarte Akila Chesta. This indicates that one can attempt all kinds of work, but one should do so to satisfy Krishna. This is described in Bhagavad Gita as Yagnarta Karma. The word Yagya refers to Lord Vishnu. We should work only for his satisfaction. В этом стихе особенно важными являются слова асабхи и адхрита врата. Слово асабхи означает непреданные. В Бхагавадгите Кришна называет непреданных душкритна,
душкритина, грешниками, муда, глупцами или негодяями, нарадама, самыми падшими из людей, а также майя пахри таджнана, или теми, чье знание украдено иллюзией. Все эти люди являются асад, то есть непреданными. Иногда их называют также грихаврата, тогда как преданных именуют дхритаврата. И веды созданы для того, чтобы помочь заблудшим душам, которые пришли в материальный мир в поисках чувственных удовольствий, стать дхрита-вратами. Это значит, что они должны дать обет удовлетворять свои чувства и наслаждаться материальной жизнью, только удовлетворяя чувства Верховного Господа. Деятельность, направленную на удовлетворение чувств Верховного Господа, Кришна называет Кришнартхе Хила Чита. Это значит, что человек может заниматься самой разнообразной деятельностью, но чем бы он ни занимался, он должен сделать это ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. В Бхагавадгите такая деятельность названа ягья хат карма, то есть ядня указывает на Господа, яджна указывает на Господа Вишну. Мы должны трудиться только ради его удовлетворения. We should work only for his satisfaction. In modern times, Kali Yuga, however, people have forgotten Vishnu altogether, and we conduct their activities for sense gratification. Such people will gradually become poverty-stricken, for they cannot use things which are to be enjoyed by the Supreme Lord for their own sense gratification. If they continue like this, there will ultimately be a state of poverty, and no grains, fruits, or flowers will be produced. Indeed, it is stated in the 12th canto of Bhagavatam that at the end of Kali Yuga, people will be so polluted, there'll be no longer any grains, meat, wheat, sugarcane, or milk. Мы должны трудиться только ради его удовлетворения. Но в нынешнюю эпоху Кали-югу люди забыли о Господе Вишну, поэтому вся их деятельность направлена только на удовлетворение собственных чувств. Такие люди обречены на постепенное обнищание, так как они не имеют права наслаждаться собственностью Верховного Господа. Если люди не свернут с этого пути, их ожидает нищета и голод, потому что земля перестанет давать им злаки, фрукты и цветы. И действительно, в 12-й песне Бхагаватам сказано, что в конце Кали-юги человечество настолько деградирует, что лишится риса, пшеницы, сахарного тростника и молока. Apalitan na drita cha bhavadbir lokapalakai chori bhute ta loke hum yagyarte grasam oshadi. My dear king, not only are grains and herbs being used by non-devotees, but as far as I'm concerned, I am not being properly maintained. I am being neglected by kings who are not punishing those rascals who have turned into thieves by using grains for sense gratification. Consequently, I've hidden all the seeds which are meant for the performance of sacrifice. Дорогой царь,
Мало того, что производимые мной травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности и больше не наказывают тех негодяев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. That which happened during the time of Maharaj Prithu and his father, King Vena, is also happening at the present moment. A huge arrangement exists for the production of large-scale industrial and agricultural products, but all these products are meant for sense gratification. Therefore, despite such productive capacities, there is scarcity because the world's population is full of thieves. The word chori bhute indicates that the population is turned to thievery. According to Vedic understanding, men are transformed into thieves when they plan economic development for sense gratification. It's also explained in Bhagavad Gita that if one eats food grains without offering them to the Supreme Personality of Godhead, yagya, he's a thief and liable to be punished. То, что происходило во времена Махараджа Притху и его отца, царя Вены, можно наблюдать и в наши дни. Люди создали огромные промышленные и сельскохозяйственные комплексы, которые производят огромное количество товаров и продуктов питания. Но все это предназначено только для того, чтобы люди могли удовлетворять свои чувства. Поэтому, несмотря на гигантские производственные мощности в мире, постоянно ощущается недостаток продовольствия. Причина этого в том, что весь мир наводнен ворами. Слово «чори-буте» означает, что живущие на земле люди превратились в воров и грабителей. Согласно ведам, человек становится вором, когда начинает стремиться к материальному благополучию для того, чтобы удовлетворить свои чувства. В Бхагавадгите также говорится, что тот, кто принимает пищу, не предложив ее верховной личности Бога, яги, никто иной, как вор, и подлежит наказанию. Okay, so according to your new schedule, why did you start early today? Are you on the daylight savings time there now or something? Hare Krishna, Gurudev. In Israel, time is changed to summer time. It is 1 hour back. And Okay. because of that, Yeah. time is changing. Yeah. Okay, I understand. That's all right. Yes. In India, it's not changing, but in Israel, No, India, America, Israel, Europe, they changed yes. most Yeah. other foolish thing, but Yeah. Yes. okay. Thank you very much then. Thank you, Well, Gurudev. It's quite an educational section, all this conversation. It's very personal. Mother Earth is a person. So even, everybody says Mother Earth. And somebody in Israel once told me that the Bible says when the mother is not being treated properly, then that's very bad times. So now the Mother Earth is being terribly exploited and tortured. The real mothers are being mistreated and ignored, thrown out. And the mother cow especially is being tortured and killed. And so it's very bad times. So we have to do our best to
uplift ourselves and everyone else. You know, by spreading the holy name in Prabhupada's books, because anyone who contacts them, they'll get purified. So many people have given up meat eating and they're getting a little bit of understanding of everything. Мать Земля, мы говорим Мать Земля. Кто-то в Израиле мне сказал, что в Писаниях пишется, что к матери нужно относиться очень хорошо, иначе придут беды. И насколько мы видим сегодня в нашем положении, что к матерям относятся плохо, к земле относятся плохо, землю используют, землю насилуют, землю, поэтому она перестает давать свои дары людям. Также плохо относятся к матерям. И также плохо относятся к матери коровы. Их убивают на бойнях. И поэтому земля оскудела. И наша цель распространять книги, распространять славу Господа и распространять святое имя, чтобы люди начали понимать, что происходит на самом деле. Okay, so let's pray we can treat Mother Earth nicely, not throw garbage everywhere, and grow our own food sometime, strive for these things, right? Давайте будем молиться, чтобы хорошо относиться к Матери Земле и иногда выращивать свою продукцию и не бросать нигде мусор. Okay, so thank you very much. Dhanyavad. Thank you, Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. Rasa Mandala Priya, thank you very much. Ananta Leela Kirtan, very nice. Everybody, nice Vyas Puja offerings. I hope I can become what you think I am and become a really real devotee. So pray for me. We all want to, you know, I think we are reading, I was reading somewhere this morning, I guess, and just like everybody, people prepare for their next examination in school or the next grade or get it the next promotion. So every human being is meant to prepare for the next life by offering everything to Krishna, whatever he's doing. So let's pray for all of us that we have a glorious life at the moment. We're trying to serve Krishna. And at the time of death, we'll still be trying to serve Krishna. And devotees will still be blessing us. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dinanath Prabhu ki jai. Rohini, thank you very much. Padmanayani ki Thank you, jai. Maharaj. Bhakti Shastra. Mohini Murti in Mayapur. Haribol. Mohini, did you get better now? Healthy? Mohini Murti, your coughing getting away? Maybe she's not really there. Okay. Yes, better. Okay. Back to Harinam.